महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्ते विश्वविंजाय शांताय श्री शिवानंदाय ते नमः. So just a few minutes, 5 minutes, what we did from you can just give a summary of that my talk. So here I am going to ask him only a few other things about the acquisition, about the government, about these people, you see, and then if you then ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਔਰ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ they are blaming him for all violence and he is denying. I want to hear and then we can put it and then ਵੀ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਆ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ the purpose of my tour is not political, it is universal. ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। Religion and politics, according to Sikhism, they are inseparable. They go hand in hand with. That's all. But I am just from my point of what I'm here. And secondly, officially, I'm not representing any government or any political party or even a religious party. And practically, I'm a Canadian citizen from my point of view. Citizenship, I am a Canadian and not even an Indian. ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Okay, now as that is completed, then I don't want any this I am going to support somebody else. Now it's clear now. Okay, very good. So now what I want to just say, I already talked to Saintsolidersnet about all the problems, about what the political demands by the 6. This I know already now. He already have recorded. Now what I want to do is, generally in the West or any other place known Bhindrawala as militant. That's what I heard. And is it true? And what type of militants? Why the people blaming him for that? Like he said that he was in charge for the problem for the cow's head in the Hindu temple, and you have been also in charge of several things, and you all deny that. I want to just put this in the video and then told other people who is telling the truth. We are talking in the name of God, Guru Nanak. And I don't want to, I'm a Swami too. If I can get the truth from your mouth and I'm going to tell everybody the truth, whether they're going to hear me or not, I'm going to publicize. That's what I brought this movie. That's what it comes. ਉਹਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਵੱਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। This is, I am not the first man who has been accused being militant or other accusations, but since from the very existence of this earth, from the time of creation, all those people who stood for the truth, who preached truth or who practiced truth, they have been blamed by the political leaders or other Western interests. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕੁਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਝੂਠ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। Guru Nanak Dev Ji, the first Guru, was blamed that he is a misguided man. The fifth Guru, Guru Arjan Dev Sahib, he was blamed for sheltering the thieves. The sixth Guru, Hargobind Sahib, who was for the supportless people, who protected the weak and the oppressed classes, he was also made the target of accusations. Please. And later on, Guru Gobind Singh, the 10th master, he also had to face all these accusations and such allegations were made also against his personality. This happened throughout the history. All the religions was Jesus was blamed, and he was crucified. So also Buddha was condemned. So also every. That is not I am talking about. That's universal. This kind of. But what we are trying to do is this immediate accusation that creating communal problem by cutting the house here and putting these things. And throwing bombs. Just a few days ago, a journalist was stabbed. You see, this all they say because of him. This is what I want to find out from his own mouth, that he's responsible or who is responsible for these type of things. ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਜੇਸੂ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਕੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। The government and the press and other people are blaming him for all this violence because he is preaching the truth, he is preaching the true message of Sikhism, and he stands by it, and he is not for power, he is not power hungry. So that is why all these agencies, they are blaming him. They are telling lies about this is a false accusation. That's what I want to hear. That's what he said. Government will do it. Okay, that's what I want to hear. Okay. So you are not involved for any of this violence or anything. He's nothing behind ਕੀ it. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। I never have had faith in violence, nor I have it, nor I will have any faith in violence. That's beautiful to hear. And he says he believes in taking justice by rightful means. He believes in getting rights. I know, right is okay, but not by violence on innocent people. That's what I'm worried about. ਬਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। says the attacker is a violent. If someone comes to attack those who Defend. offender, we are defending. I know. That's a different story, you see, but throwing bombs on innocent children, women, there was got nothing to do with that, and the stabbing and journalists, etc. He has got nothing to do. That's what, if we can condemn those things, I think He has categorically denied okay, that's all I want to hear from him. ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ। We believe in protecting the innocent and weak. ਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? Says his justification for his not being involved in any of such action would only serve the purpose if anybody can put faith on his sayings. People are prepared to accept trust it. I know, that's what I see. I am Swami. He is a sant. And so I believe sant always speaks truth to another sant. So I believe him. If he is telling the truth, I definitely have to believe. Because it is done in the Golden Temple, in the compound Guru Nanak's holy place, the topmost holy place of here, a sant will not tell lie. That's what I believe. ਉਹਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Says you have come here and you have had the first-hand information. That is why you have become clear about the misconceptions. If Mrs. Gandhi comes here,
you can also remove her misunderstandings. I'm going to do. That's what I'm trying. If I could bring Mrs. Gandhi to both the sons and make them here and talk, this is what my whole purpose of this. You see, if God gives me strength, I will do it. Or at least some of our representatives I'll bring here, and then they can hear from your own mouth whether that how innocent you are. This is my purpose of coming here. That's the purpose of परमात्मा ने this. शक्ति बख्शी तो मैं उन्हें इधर लेके आऊँगा ताकि गलबात कर सके. At that time, you see, if we can talk like this freely, with love, without any fear, you see, then in the Golden Temple, I assure that you are all going to tell the truth. Then we are going to have. ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇ ਆ ਗਈ. He says if she wishes to solve the issues, she should come here. I know. There are two types of issues are there. The individual problems like the police is now going to arrest him if he goes out. So also you have problems, so all other people. This is one problem which is caused by individual. This is not a it's not a communal problem. No. Tell that. Let's not belong to all Christians. All Sikhs. It's only belong to few people because their government says that you did some kind of. This is one problem. That's different. ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ. ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ. ਕਿਵੇਂ So the police is trying to give you problems because we are going to arrest you because they accuse you that an action which you have not done, and that problem I'm going to talk and say. ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੱਸੋ. Says only the Sikhs are being tortured and they are being arrested. And that is because of the actual evidence then against, they heard evidence against you, or they are creating this evidence to create problem for you. That's what I want. I will make you point clear. That about 150 people have been acquitted by the courts. None of the person who was arrested, the case could not be sustained in any court. There was no evidence. There was no sound ground for trial, and that's why everybody was released after that. So there is no sufficient grounds with the government or the police. They are simply behaving in a vindictive attitude. Okay, one thing. Forget about whether evidence or not. Do you believe in law of karma? Law of karma. Do you believe in law of philosophy? Karma. Every action has got a reaction. You believe that? You also believe in that, is it not? Law of karma. We believe in Almighty God. I know. Also, law of karma, because Almighty Lord, any action you perform good, you get good action, and so this you believe. At least, I just want to know from his point of view. Okay, if you believe it or not, I am just telling from my point of view. If you are truthful and honest in your telling the thing, God and karma will protect you. Nobody on this earth can stop you from doing your truth. But if you are only, I'm just talking from my point of view, only trying to camouflage and say, okay, I want to escape certain reactions which you have done and only talking publicly you are innocent, then law of karma will not protect anybody. That's a universal law. You understand that? So in that case, I want to know that if you both not done this, whatever the accusation government is made, and you are promising me that in this golden we are telling the truth, I am going to make this publicly everywhere. That's what I got this proof. I want to hear from your mouth. Do you believe in law of karma and then telling the truth in this golden temple in the name of Guru Nanak? I accept and I tell the people. Because I believe that you, whatever you say, Guru Nanak will hear. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ. ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚੈ. We have faith. Okay. So that's also. Please once more give your hand and then said you have not done that. I can have a record. Okay. Okay. Give both the hand. Both the hand. Okay. आपका नाम क्या? राजेंद्र सिंह मेहता. Okay. आप बोलते हैं आप एक काम जरूर नहीं करा है एक टेम्पल में वो गाय का आप नहीं डाला कर नहीं है? नहीं. Okay. That's all I want to hear from. Please hear, get everything recorded properly. साड़ी जथेबंदी का प्रोग्राम ही नहीं है, कोई पॉलिसी प्रोग्राम नहीं. Okay, that's all I want to hear from your mouth. Because if that hand has touched a cow and killed his cow and put it there, then I am as a Swami, it is not right for me. But you are touching my hand, I can assure you that I am going to tell this to people. They can see that it's been done from the good faith in a Guru Nanak place. I will see you. Now, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ?
ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। You have taken a pledge from this. ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਰਨਾ ਭਰਦਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ You have taken pledge from Rajinder Singh Mehta, Santjit Singh. Will you take pledge from Mrs. Gandhi if she is unaware of the incidents that are taking place in Punjab? I am just going to ask if I could see her, and I am going to see her if possible. I am going to tell this truth. These things, these people are innocent people, and I got the proof. You have to believe, because if the police has created this problem to create this thing, then it is injustice. And they are talking from the Guru Nanak's golden temple, and they deny that. We need not repeat that thing. We know we are sitting on a I know, but holy I'm just, place. I am, no, you know it. This is saying a, is temporal. No, no, this wait, is a, this is a please. matter of faith. ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ No, no, I am just telling you, how am I going to, at least I got the first hand knowledge, is it ਪੁੱਛਣਾ not? ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। And I can ਇਹ go and ਗੱਲ- tell, ਤੁਸੀਂ because ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ I am, ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਪਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਰਨ ਕਰੂ। and that's all I, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਸੜੀਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੜੀਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਤੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 18 ਬੰਦੇ ਮਿਹਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਢਾਈਆਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ? Says, if Mrs. Gandhi is unaware of the... No, no, no. You have to ask Mrs. Indira Gandhi and get a pledge from her whether she is aware of the fact. Isn't she aware of the fact that Guru Granth Sahib and other religious books were burnt by the police? That the property of this Taksal was destroyed. 18 people were killed in Mehta. Doesn't she know all that, and all the cruelties and which have been perpetuated on the Amritdhari Sikhs? Isn't she aware of it? She must also give the pledge. ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਢਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? And then what action has she or her government taken into these incidents? If she knows it, then what action has she taken to punish the culprits? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। You see that you should first ask Indira Gandhi. ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ। He says that up till today, no one can prove that I have initiated anything, either with mouth or by writing or by weapons against anyone. very good. It is only in answer. If we have been tortured, my people have been tortured, and they have been prosecuted, they have been falsely involved in cases, only then I have opened my mouth. ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ But even if you open mouth, what type of ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। See, he says that if you can prove that even once he has initiated any such action, he will cut his head and offer it to you. And one more question now. Yes. Will he condemn those actions by throwing the bombs and stabbing the people and so forth? Will he condemn those actions, or because he is not responsible, that's all he will say? I just want to know that. ਕਦੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੈਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਿਤਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਇਆ। He says that he has already condemned such thing. 200 ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, MLA ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਦਮ ਕੀਤਾ? He says ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਦਮ no, he will only condemn if it is told, he is shown that throughout this country, government officials
ministers, the other responsible people, or anyone in the throughout any Hindu, responsible Hindu, has condemned the killing of 200 Sikhs who have been killed by the police? One word, if they have uttered in this ਇੱਕ against ਦਾ ਵੀ this, ਦੱਸੋ not one word has been uttered throughout this country against these killings and all the cruelties which have been perpetuated upon the Sikhs in this country. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ I ਕਰਵਾਓ just want to Sardar ji from ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ You see, first they should admit that Sikhs, ਸਾਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਹੋ injustice ਗਏ has been done to the Sikhs and they have been unnecessarily prosecuted, then I will not condemn. They should condemn first, then we'll condemn also. now. Who who is responsible for this killing of 200 people? The police, Police. government, Which police? Punjabi police or? including Punjab as well as Haryana as well as ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂ? ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ Now, can you give me the incident when how they killed the 200 people, please? ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ 200 ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਮਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਿਹਦੇ ਪੈਣਗੇ About 2 dozen were killed by police in fake encounters. How? Fake and Simply if he is arrested by the police, he will not be produced in the court. He will be taken to the outside the city and he will be shot. Do you have there. proof of that? We have proofs. What type of proof you have? We have reports. We have sent it to the Amnesty International and other agencies also. No. But is there any way you can give me any proof of that, in any photograph or any actual witness we have? Then only it's because this accusation is very, very dangerous accusation. Because unless how am I going to know that this you are telling the truth or he is telling the truth? No. This I do not know. No, this you are asking for a proof. The question is, Possible. when the police took that chap, arrested him, took him away and shot him, there was no one present from us or our side or any Sikh present there who can take a photograph and show that he is actually then killing him. how do you know that? How do you No, expect but us this to I want to know. How do the police shot ਪੁੱਛਦੇ him? ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ Huh? We can Yes, sir. produce proof. What type of proof we can produce? ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ Can you? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਬੂਤ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ You see, judicial probe was ordered into Mehta Chowk firing, where 18 Sikhs were killed. But the probe has been completed, but it is not being released to the public, exposed to the public, because the government is being held responsible in that. ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਗਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਸਬੂਤ ਆ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਿਆ Day before yesterday, one Sikh was killed by the police in Gurdaspur district. ਪਿੰਡ ਤੁਗਲਵਾਲਾ How? ਤੁਗਲਵਾਲਾ I mean, during the demonstration or? He was an Amritdhari Sikh, baptized Sikh. He was going to his home ਪਰਸੋਂ ਮਾਰਿਆ and on his way, he was shot by the police. Why? Simply he was Without having any provocation or any cause? Just because he belongs, he is Amritdhari Sikh. That is his But it's been crime. The police has been investigated or no action has been taken no about action that? has been taken. ਇੱਕ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਉਹਦਾ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ 7 ਮੀਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 7 ਮੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ 15 days earlier, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ another ਦਾ Sikh boy, he was killed in Faridkot district. His name is Maluk Singh. That's also in the public demonstration or? No, he was in his village. Another people informed the police that he is a close associate of Sant Bhindrawala. Police came and he asked him whether he is a supporter of Bhindrawala. He admitted it. The police asked him to raise his hands.
that he is not a supporter. They asked him. He refused. He said, no, he will not deny Police this, went he is a after- supporter. No, naturally. That's quite. So they took him for 7 miles outside the village, And then he was shot. and they tried to persuade him to say, because they wanted to record it, that he is not a follower of Bhindrawala. He refused. He says, no, he is a follower of Bhindrawala, and he will not raise his hand, denying the fact. But So how then did they you shot get? But how did you get this report? From our people. Sikhs are ਇਹ living through report the ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ Punjab. ਸਾਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ See, through our own sources, people, they came and reported this here. All right. So I got few of these facts now. It's all recorded now. You see, I am going to ask also anyone who can listen me what these charges are real, because in a democracy, there's law and order. Police is to protect the people, and this is not done in a democratic world where the police can use without having a proper court procedure, etc. It is not done anywhere. So I can ask these questions and find out that as much as possible. On 18th October 1982, when this agitation was going on, one priest from Darbar Sahib, he was shot at outside the temple, Darbar Sahib. Again, without having any Without any provocation, he was just on his duty, and after his duty he was going out to his home. When he was out, the priest was present there, and he was shouted without showing any reason. people have seen that. People have seen that. It appeared in the press on 18th October 1982. Okay, we got The name of the man is Darshan Singh. That's it, okay. And about what? Day before yesterday, a serviceman in service, serving Sipahi, coming on leave. He was traveling in a bus, and he was stopped by the police and said, look, show us we want to search your baggage. He said, here's my certificate that I'm a serviceman on leave, and I'm going back to join my unit. He was dragged down, beaten up by the police, and he's at the moment in military hospital, Amritsar. You can go and meet him if you like. I would like to meet him. Yeah. There's a time. ਰਵੀਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ Ajit Singh, BSF ਵਾਲੇ BSF people broke him up. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ people who were tortured, he is going to narrate to you some of those incidents. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਰੀਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਾਖਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਉਹਦਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਪੱਟ ਕੋਲੋਂ ਭੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। One Kulwant Singh Nagoke, he was arrested by police in June 1982. He was produced in the court. The court gave his police remand. The police can ask him questions. But during the police remand, he was severely tortured. He was hanged upside No, down. he was also after medical examination. Oh, baad mein done. He was hanged upside down. He was dipped in water, and hot iron bar was pierced into his stomach. His forehead was burnt, and more of his bones, number of his bones were broken. When on the day of reappearance in the court ordered for the medical examination of Kulwant Singh Nagoke, but the police gave the excuse that he has tried to run away. So during his so-called attempt to escape, he was shot at. It was a fabricated move that a man who has been declared offender in so many cases, who has been handcuffed on both sides, he has tried to run away from the a big contingent of police and CRP. ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ Listen to some more of them. ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਸਟੇਨਗਾਂ ਨੇ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਲੂਣ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 37 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? 2 ਬੈਰਲਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਮੇਰਠ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਆਇਆ और सिख लाए. One Jawan in army, Seetal Singh, ਮਿਲਟਰੀ he was in army. One Sten gun was lost, and he was tortured by the military police
No, he's CEO. His commanding Chadha. officer, Colonel Chadha. See, there is a unit here. In that unit, it's a normal thing. A weapon can be misplaced. Weapon was misplaced, a stained gun. He was accused. Instead of taking any legal action against him, as the rules of the army applied, he was tortured to death. Chilies were put in his eyes, and through his anus, he was dragged on thorny bed, and he died. One question I want to ask. Yes. Who has witnessed all this? No, I'm telling you, the whole village. If Whole you want, village, we'll and take they you have tomorrow. appeared as witnesses in the court of inquiry, and now they are appearing in I the am summary the person evidence. who raised hue and cry against this. We both We investigated. went to the place there. We went there, investigated from the village. And then they wanted to hush up the case. The army authorities joined hands just to save one Mr. Chadha, Lieutenant Colonel Chadha. And they sent a report, lodged an FIR, first information report with the police, that two Jawans of the same unit have fought against each other and one has died. When we raised hue and cry, we met the corps commander, Lieutenant General Gauri Shankar, and then an inquiry was ordered. The CO was suspended along with other 6 officers, but the Jawan died. Okay, now, one question I want No, to... listen, some more. No, Some more of them. because this we There are can so go on. many. I know we can go on, but I want to just say now, how can we solve this problem? Just let me hear from you. That's what. How can we, whatever happened, now can we do anyway? We can bring, that's what I want to hear. ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪੂਰਾ ਮੰਨੋ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। He says the solution can be found that if the government accepts Anandpur Sahib Mata, Anandpur Sahib I'll give you resolution, that booklet. that book, in which, What it is. and then the personal law of the Sikhs should be accepted. What's that? Separate personal law for the Sikhs. What's that? At the moment, the constitution has bracketed the Sikhs with the Hindus. And they are But what about Buddhists and Jains and so on? with everybody. With everybody. So we want our separate law. Like Christians and Mohammedans, we want a separate entity to be recognized in the constitution. What about Buddhists and Christians and so on? Christians are already separate. recognized. They're already And only you are not recognized? No. No, So that should be Mohammedans, accepted. Muslims? Mohammedans are Mohammedans recognized. are There is recognized. separate That Mohammedan law. should be But only Christians, Yeah. Sikhs are not. No. Jains? Jains are within the Hindus. They They are don't clubbed. want it. You see, Jains, Buddhists and Sikhs are clubbed as Hindus, which we are not prepared to accept. That should be accepted. Then we should be given assurance that no injustice will be done with us, with the Sikhs, What in type of future. injustice? In future, What type of as is being done, discriminated against. We will be considered as first-class citizens, equal partners, Naturally. not as second-class citizens and not suspects. But what about, are the government is treating Muslims and Christians, etc., also separately, or They are separately. that is better than Sikhs? That's not a question of better Because than they Sikhs have- or not. No, I mean, at least equal, the No, Muslims... when you ask me this question, the point is better than only then they can consider them if they have done better for the country. Christians and Mohammedans are safe because if any harm is done to them in India, their representatives are in UNO, United Nations. They can raise voice for them from that place. But we don't have any voice outside India. Why can't you get a United Nations? One second, Swamiji. That in Canada, you travel, shall we say, from one province to another. Do you need a visa or a passport? No, not in the Canada. Not in Canada. Similarly, it's applicable in all the countries. Pardon? It is applicable in all the countries to travel from one state to another. You don't need any visa. Canadians, as a Canadian, I can go to United Anywhere. States. I But can go a Sikh, when Wait, the wait. Initiate was being held at Delhi, the Sikhs were not allowed to proceed to Delhi. They were stopped en route and people were turned about. Humiliated. Just because you happen to be Sikh, isn't that discrimination of the Even highest I do order? not know all the situations, but I heard that Sikhs are going to create violence, just like in the Germany Olympics they created violence. This day, so government said
It's going to prevent these things because the foreign countries, that's what they said. If we were to create violence in Delhi, there are 7 lakh Sikhs in Delhi itself. But why should we go from here? No, but there are people actually left Amritsar in train only for this purpose, for demonstration purpose. that's wrong. They were to register their protest. ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰੁਕੇ। This is what all foreign press ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ reported. ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 90 ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ 90 ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ। Sanji says, for the sake of country, if 100 people sacrifice their lives, 90 were Sikhs. For independence. For independence. At that time, no one doubted our integrity. And now, how is it that we are being doubted? Our integrity is being doubted, and all sorts of false accusations are being made, and press is with them. And they say that we wanted to go there and create trouble. He says this is absolutely false accusation. ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਕਤਾ ਕਾਹਦੀ। But this type of things, And if Sikhs as a nation are to be doubted and humiliated like this, then where is the question of living together? ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। but there were 6 in Delhi, says- the 6 were allowed to participate in the Olympics game. In the Olympics, there are 6. No, they were also searched there. Every Sikh who entered that area in the arena, even from Delhi, they were